can stop. Jim. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? On fait des bons commerces? Un peu. Voilà. C'est votre propre magasin? Peut-être que si... Walking on to Goree Island. Just got off the ship. Mira, aquí encontré alguien que habla español también. Allá oye el último. Vous êtes combien, Isa? Mademoiselle Diemé. Okay, we're on Goree Island. I'm told that you have people who actually live on the island. About 1,500 people live here, and this is one of the communities that they have for historical reasons. They pretty much kept the buildings the same with minor, changes. So this is where these folks live, work, primarily dealing with businesses that have to do with tourism, restaurants, traders, of course, just kind of a, I don't know how to describe it. It's a low stress area, pretty much. Folks, children just playing soccer. You gotta get the soccer on. This is also, of course, Senegal is 95% Muslim, so that has a lot to do with the laid backness of the people. You pray 5 times a day. You can't get too stressed out. And the beautiful Senegalese children coming to have a good time when their parents makes jewelry. No, pero la estatua de la liberación. La estatua de la liberación. We're breaking the chains. A la memoria del libertador Simón Bolívar. Mira. What they call the Nueva Granada. No, just press and squeeze. Yeah. Para con la cámara. Entering the so-called door of no Waaw xaaral ma return. ñëw monsieur Ndiaye waaw ça va bien merci mon commissaire. So you all have seen this picture Bon, a billion times. ok.
And this is the door that was the final walk the Africans would take on their soil before they put them on the ships and sent them out to sea. As you can see, the water is right there. The last stay in Goree, Parce que les premiers remontent à 1536, because the first one go back to 1650, construites 36, par les Portugais. built by the Portuguese. Premiers Européens à Gorée en 1444. First Europeans in 1444. Et Gorée était le centre de transit le plus important de l'Ouest africain. Goree was the most important transit point in West Africa. L'effectif dans cette maison variait entre 150 à 200 esclaves. There were between 150 and 200 slaves, Hommes, femmes, enfants. men, women, children. L'attente très longue parce que de 3 mois. And they had to wait a long time, 3 months. Ces esclaves ayant affaire à des voiliers pour le transport. And they needed boats to be transported. Et des fois dans cette maison, toute une famille, le père, la mère et l'enfant, And- séparés de cellules. And sometimes in this very house, they were in different cells. Toute la famille. All the whole family. Et pour partir, cela dépend aussi des acquéreurs. And it depended on the buyers. Exemple, le père sur la Louisiane aux USA, The Louisiana in the USA, la mère au Brésil ou Cuba, in Cuba or Brazil, l'enfant à Haïti ou les the Antilles. child in the Caribbean. Oui, la séparation était totale. It was a total separation Ils between partaient the d'ici families. sous des numéros matricules, So they rarement left sur here- nos Africains. They left here under names, with numbers, badges, numbers. Et dans les plantations, ils prenaient le nom de leur propre maître blanc. And in the plantations, they were given the names of the owners in the Aux plantations. États-Unis, les Africains-Américains sont sous des noms anglais. In the US, the slaves had English names, Brésil, portugais. Portuguese in Brazil, Cuba, espagnol. Spanish in Cuba, Haïti, anti-français, non prénom français. and French in Haiti and French. Alors c'est donc possessions. des noms d'emprunt qu'ils ont So they actuellement, were borrowed names, et non des noms d'origine africaine. not African origin based. Avec votre African names. permission, nous irons visiter les cellules. With your permission, we will visit. You have cells for men, 2,60 m sur 2,60 m. 260 on 260. On les mettait 15 à 20, There were 15 to 20 per assis cell, contre le mur. and they were held against the wall Des chaînes les maintenant au cou et au bras. with chains on the neck and on the hands. Et on les libérait qu'une fois par jour pour leur permettre de satisfaire leurs besoins. And they only went out once a day to satisfy for their needs. Et généralement, ils vivaient dans cette maison dans un état d'hygiène si nous poussons, And they lived in such a disgusting state in How here. many in? 15 to 20. que la première épidémie de peste qui a ravagé l'île en 1779 est partie de ce lieu. So the first plague in 1779 1779 took place in this very est partie cell, de ce lieu. from this place. 15 à 20 pendant 3 mois. 15 to 20 for 3 months. For 3 months, while they waited for the transporter. This is where the men were kept for 3 months. 20 men waiting to be taken out of that door, where if they were sick, they would be thrown and fed to the sharks. If they rebelled, they'll be thrown and fed to the sharks. If they resisted in any way, they'll be thrown and fed to the sharks. And the sharks surrounded the water because they fed them with people, our people. And the ones who didn't resist, who weren't able to resist, were taken to the ships, chained, shackles. That's after they've been in this one room for 3 months. And that's just the men. They kept the children. Innocent children were kept in here in these conditions. So they rather kept the children in this dark room for 3 months at a time, only to be either thrown in the water or shipped across the Atlantic and enslaved.
the death rate was the highest. Et c'est une galerie qui conduit jusqu'au fond. Pour les And it's a gallery that children. leads you all the way to Vous the... verrez tout à l'heure d'ailleurs. Hein. And you will see that Alors later. ils y couchaient à même le sol, So they were sleeping right on the en floor. quinconce comme dans une boîte à sardines. They were like in a sardine box. Et l'âge d'un enfant dépendait de sa denture, faute d'état civil. And to know the age of the child, you had to look at his dentition, Comme le cheval. like a horse. Et là, c'était les jeunes filles, There you would have the young girls. séparées des femmes parce que plus cher. They were separated from the women because they were more expensive. Parce que la valeur d'une femme dépendait de ses seins, sa virginité. The value of a woman, the worth of a woman depended on her breath and on her virginity. Alors au niveau même de ces esclaves, parce que toute maison comme celle-ci, en bordure de mer à Goree, est une ancienne esclave. Because you will have all the houses around here used to be an old. Même l'actuel presbytère. And even the church. Certains négriers avaient rapport avec des jeunes filles esclaves. Some slave owners had some sexual relationship with Et quand slaves. l'on constatait la jeune fille en grossesse, And when they realized that those slave girls was elle était mise en liberté à Goree ou à Saint-Louis du so they were Sénégal. either released in Senegal, in Goree or in Saint-Louis. Et en 1815, In 1815, lors du congrès de Vienne, in the Vienna Congress, quand Goree et Saint-Louis furent rendu à la France, when Goree was retroceded back to France, ces métis issus de pères blancs et de mères noires jouissaient du droit de citoyen these français. half-castes enjoy the rights of citizenship. Alors, ouais, donc c'était un intérêt chez les jeunes So filles you de se can donner aux négriers see, pour les filles. it's understandable for these young girls to give themselves their bodies Et je to trouve the que slave c'était leur owners. seule voie de salut. And I think it was the only way out. La fille métisse à Goree The half-caste girl in était Goree, communément appelée Signard, she was called the Signora, diminutif du mot portugais Senhora. which is the short for Senora. Ok, on continue. There we go. Et là, vous êtes chez les inaptes temporaires. Then you have people who are temporarily disabled, misfits, unfit. Pourquoi cette appellation? Why that? Parce que la valeur d'un homme dépendait de son poids. Because the weight of a man depended on his Le weight. poids minimum chez les hommes étant fixé à 60 kg. The minimum weight, average weight, was 60 kilograms. Moins de 60 kg, ils étaient mis là pour être engraissés comme des oies. So when they fell short of those 60 kilos, they were fed like turkeys. Oui, ils les engraissaient à l'aide de ce qu'ils appellent les fèves de marée. They was feeding them with Ici au Sénégal, something nous appelons called, le niébé. which is C'est des it's haricots called, de chez nous très farineux. it's some beans, Voilà. lots of flour. 1 kilo de viande de niébé. Et en pour 1 dessous, kilo en de dessous viande. de ces escaliers, vous êtes chez les récalcitrants. Here was the hardcore, the Ceux fighters, qui se révoltaient. those who were rebelling. Alors, une porte en fer barreau leur permettait de rester. So there was a metal bar that would stop them and help them breathe. Évidemment, leur séjour dans ces petits trous dépendait de la gravité de leur punition. And all depended on what they did, the crime they committed. And this is where they kept the resistance, those who refused to stand and be enslaved. They kept them here if they revolted. In this cell, and there were the iron bars which have been taken off, which were right here to keep them from coming out. 1789 French Revolution. La France avait fait abolir l'esclavage dans ses colonies. Slavery was abolished in the colonies. Mais par la suite, Napoléon a fait reprendre. Later on, Napoleon resumed back the Sa slave femme, trade. qu'on appelait Joséphine de Beauharnais, And his wife, called Josephine de était Beauharnais, créole martiniquaise. she was a half-caste from Martinique. Elle-même détenait des esclaves et des She plantations herself internationales. owned slaves and Et c'est plantations. elle qui a fait pression sur Napoléon pour And la she reprise put d'après les pressure, Noirs. she put pressure on Napoleon to resume the slave Et trade. ça n'a pas porté de chance à Joséphine. And it didn't help Parce qu'en Josephine. 1809, Because in elle était 1809, répudiée par ce même she Napoléon. was Au nom divorced de nos ancêtres, je réplique que c'est très bien fait pour elle. in a name well done for her. Alors en dessous, là vous avez la grande cellule pour être assis. There you have the larger cell. Malgré le temps, vous voyez que l'humidité reste totale. C'est la seule cellule humide dans cette maison. It's the only humid cell in this house. À l'époque, ces esclaves n'avaient comme vêtement qu'une bande de coton autour d'eux. In those days, they only had a loin cloth around them. Beaucoup y sont morts sans doute par suite de Some pneumonie ou autre maladie.
For sure, some people die here out of pneumonia. Et ce qui faisait défaut dans cette île, c'était l'eau. What was missing in this Alors, island was pénurie oil. complète d'eau. There was a complete lack of L'eau était oil. recueillie pendant la saison des pluies dans des citernes. During the rainy season, the water was Et collected distribuée aux esclaves au compte-gouttes. and they were given by Et drops. dans cette eau de citerne mouraient les rats, les souris porteurs de germes. Where died all the rats and all the germ carriers elements in that. En face, vous êtes chez les femmes. There you are facing the cells. Vous voyez qu'on a modernisé en mettant un faux plafond. You see, they've put a false ceiling to modernize it. Parce que cette cellule a été retenue par l'UNESCO pour en faire notre salle de documentation. Because UNESCO made it our documentation Alors, room. un changement est convenu, la salle a été transférée à l'étage. It was transferred up to the floor. Alors, messieurs, dames, ce couloir conduisait vers ce que nous appelons aujourd'hui la porte du voyage sans retour. Ladies and gentlemen, this road, this path leads to what is called the point of no return. À partir de cette porte maintenant, pour les esclaves, c'était Dieu l'Afrique. From this door, it was bye-bye Africa. Alors, un qui a rogné servait de wharf. There was a palm tree that helped as a wharf. Et as a au moment dock. des embarquements, certains esclaves, évidemment, tentaient de s'évader en plongeant. And obviously, when came time to embark, some tried to escape by Et ne pouvant les diving voir, down. abattus par les gardiens africains So they ou were dévorés either- par les requins. So they were either shot by the African guards or eaten by the sharks. Pourquoi les requins? Why the Parce que sharks? malades organisés ont été jetés à la mer sur la terre des requins. Because the dying and the weak and the sick were fed to the Et c'est à sharks. partir donc de cette porte du voyage sans So retour. from this very house, this Quand this j'ai eu door le of privilège no de return, recevoir le pape en février 92, when I had the opportunity of receiving the Pope in c'est 1992, à partir donc de cette porte que le pape a demandé pardon à l'Afrique. so the Pope asked for forgiveness in this very door. Pourquoi? Why? Parce que certains missionnaires catholiques étaient impliqués. Because some missionaries were involved in that trade. C'était pas tous les saints aussi les missionnaires. They were not Voilà, alors holy si vous men. voulez prendre une petite photo, So if you'd like to on take fera a demi-tour photograph, pour la chambre de we'll pesage. go back to the weighing room. La lutte continue. La luta continua. It's the door of no return, the last step for too many of our people into either death or captivity. There'll be a palm tree here connecting to the boat which will carry to the big ship, which obviously couldn't come all the way to the door. Voilà, nous sommes dans la chambre de pesage. We are right now in the weighing room. Can everybody come in, please? L'emplacement de la bascule. Here is where the weighing machine was. Alors où seuls les hommes étaient pesés. Only men were weighed here. Et ces hommes, une fois pesés, sortaient de ce local en colonne par an. And once they were weighed, they walked following one another. Alors tout le marché était conclu entre ceux des escaliers en fer à cheval dans la cour, se passait la dernière vente en Afrique. So the wholesale used to take place right here, in those stairs, right there. Alors accoudé au balcon, l'acquéreur marchand d'esclaves européens. So the seller would stand on the balcony and look at his Et ces merchandise. esclaves, on les palpait comme du And they bétail were touched and felt like cattle. pour permettre à l'acquéreur au marchand de discuter sur la valeur musculaire de ça. To discuss the muscular value of each particular slave. Oui, parce que chaque ethnie africaine Each ethnic African avait sa cote et sa spécialisation. Each African ethnic group had its trade Comme specialization, une espèce bovine ou chevaline. like a horse or a cat. Et l'ethnie la plus cotée était Yoruba. And the strongest ethnic group was Yoruba, Certains types de l'ouest du Nigeria à l'est du Bénin. from the west of Nigeria and Benin. Dans les plantations, ils étaient considérés comme éléments géniteurs. In the plantation, they were the ones supposed to give their seeds to, Exclusivement que pour la reproduction. just for reproduction. Et ces Yoruba étaient appelés esclaves bouc ou étang. And these slaves, Yoruba slaves, were called either stallions or goats. Et ce sont ces mêmes Yoruba, And those very same originaires Yorubas du Nigeria et du Bénin, from Nigeria and Benin, qui ont transplanté au Brésil, which took to Brazil, à Haïti, Haiti, Cuba, Cuba, le vaudou. the Vodou, Le vaudou qui ferait Afrique. which is African in Ok. essence. Stairs, and that's the balcony.
This would be the auction area where the bidders would come stand and weigh, measure, and measure their chattel. You can do that later. You can do that later. Et donc c'est ce type de chaîne, la copie de la chaîne. This is a copy of the Que chain l'esclave avait aux chevilles au moment où il allait aux toilettes à l'extérieur. that the slave had to wear on his ankle when going to the toilet outside. Alors au milieu de la chaîne, il y avait une grosse boule In the middle of the chain stood a heavy bowl que l'esclave était contraint de porter entre les deux mains de jambes. that the slave had to wear in his 2 hands and 2 legs. Et nous avons trouvé enfoui dans la maison une de ces boules, And we found somewhere in the house one of these bowls, authentifiée du 18e siècle. which has been authentified as coming from the 18th Et century, son poids de 10 kg 300. with a 10.3 kilograms. Mais bon nageur, il coule immédiatement. Well, they will sink if they try to. Alors cet anneau d'esclave nous vient de Bordeaux. This comes from Bordeaux, in Nous l'avons France. reçu il y a quelques années des mains de l'adjoint-maire de Bordeaux. So we had it from the deputy mayor of Bordeaux. Du 18e siècle, 18th century, avec sa clé, with its key, cet anneau donc était destiné à la cheville de so l'esclave. it was going to the ankle, Comme slave's ankle, comme un animal. like an animal. La boîte à sardines de disposition dans le bateau. This is how they used to pack the slaves, like sardines. On the ship, 30 mètres de long, 30 meters long, 8 mètres large, 8 wide, 350 à 400, 300 to 50, taux de mortalité 25 à 30. death rate 25 to 30%. En prévision du taux de mortalité très élevé, ils en mettaient plus pour avoir le plus And they d'organes. will put more in to preempt the death, the high mortality rate. Guyane hollandaise, Suriname, Suriname, Guyanese, à l'issue d'une révolte, from a revolt, l'esclave, au lieu d'être pendu par le cou, instead of being hanged from the neck, a été pendu par le thorax, they were hanged from the thorax, afin from the que abdomen, l'agonie soit plus longue. so that the pain, the agony would Alors, last j'ai longer. l'habitude de terminer So I en disant usually end by saying qu'on parlait beaucoup de camps de concentration juifs que nous respectons en tant we qu'Africains. often think about Jewish concentration camps. We talk so often about. Il n'y a pas que les juifs qui ont connu des camps de The concentration. Jews were not the only one who Des tirailleurs underwent sénégalais capturés pendant la dernière guerre par les Allemands ont connu des camps de concentration. African soldiers who fought in German wars experienced L'ancien concentration camps. président Senghor pendant 2 ans. For 2 years, the former president Senghor underwent, Mais les camps de concentration n'auront pas duré plus de 12 ans. but they wouldn't have lasted more than 12 years. La traite des Noirs a duré 3 siècles. The 300 slave ans. trade lasted De 1536 300 to 500 à years. 1848. 1300. De 1536 à 1848. Okay, from 1536 to 1800. Et on parle presque jamais de cette traite des We Noirs. never speak about this. Et en tant que conservateur de ce lieu, And as a curator in this j'en museum, parlerai toute ma vie. I will always speak about Et this. pour moi, la lutte continue. The struggle goes on. Alors pour l'État, sans commentaire, parce que le logement des marchands européens, pour l'État, ce sera sans commentaire. Okay, I will make no commentary on C'est le the logement floor. des marchands européens. That's where merchants from Europe Et bien dwell. des fois, je me demande comment pouvaient vivre ces marchands européens And oftentimes I ask myself, how could these traders live here avec ce qui se passe en bas. with what's happening Je downstairs? vous laisserai donc le soin de faire le parallèle. I'll leave it to you to draw a parallel Et tout en souhaitant que cette maison demeure pour les and générations wishing that this futures, house stays for future generations, afin que l'histoire so ne that se répète history pas. is not repeated, La lutte continue. that the struggle goes on. Merci pour votre Thank you very much. these are the stairs that our ancestors, brothers, sisters, children were taken up, measured. They would stand here like chattel and be bet on by European slave traders, some of whom were missionaries, supposed missionaries. Slave traders themselves would actually live in this house, on this level, in the rooms up here. They would live here while they waited for the trading. This is the jewelry that we wore as free people. And those of us that are free
in our minds today still wear. And these are the chains that they traded for our beautiful jewelry as they imprisoned us, captured us, and took our brothers and sisters away, fathers and mothers, children, aunts and uncles, across the sea to be sold like animals. These are the predecessors of the chains we now put on ourselves as part of being part of Western culture, as part of being American, British, Canadian, French, anything but African. The mental chain started here with these physical ones. L'explication a été profonde. On est tous sous émotion, après avoir eu l'occasion, le privilège de suivre le commentaire de Tonton Joe. Maintenant, on est en train de prendre quelques objets de souvenir et espérer effectivement récolter quelques commentaires par rapport à cette visite. The Colombia, I was taken to Colombia, Shabana. Hey. Still on Goree Island. Here's some of the. This is where they had their leisure. More of the presence of the great Sheikh Anta Diop. Still on Goree Island, just walking around, looking at some of the structures. Some inhabited, some not. Some dilapidated, some renovated. You know, it's a place that I think has been remarkably preserved, actually. But there's a lot more preservation to come, and it's funny, but not in a good way, to see white people on the beach of Goree Island, getting a tan. That bothers me, but that's neither here nor there. We have some African people on the island as well. The island, besides its a horrendous history, significant be it, actually serves as a it's a vacation kind of spot for locals from Senegal. A lot of people come to the beaches, and it's surrounded by beach. So this is not all the beach. This is just some of the beach. But all throughout the island there's beaches. So the locals come out on this beach just like every other beach. So personally, I think that they should not be allowed to be on the island at all. But you know, what are you gonna do? You know, it's up to the government. The government feels that they need their tourist money. So, you know, I suppose it's something for them to contend with. But this is more of the island, and that's the famous baobab tree, one of the symbols of Senegal.